students. Today we are going to learn about the comma, right? It is called punctuation mark. These notes on page this notes is on page 13 of your textbook. Okay, please take out your textbook and look at the notes. Okay, here they have given you some usage of commas when we use commas in a sentence, right? Let's see one by one. Look at the first point. Commas are used. Here they have given you the title. Sorry, this is not the first point. This is the title of this lesson. Commas are used. Okay, what is the first point? What is the first usage? Here they have given you to separate items in a list. To separate items in a list means in a sentence we can see many nouns, many verbs, many adjectives, many adverbs, etc. Right? Many nouns mean it can be the names of the person, it can be the names of the birds, it can be the names of the things, etc. Right? When there are so many nouns and verbs and adjectives and adverbs, we use comma to separate them. Right? At the end, when we write the last adjective or last noun or last adverb, we use the word and instead of comma. அதாவது நாங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு நவுனையோ ஒரு லிஸ்ட் ஒன்றில் லாஸ்ட்டாக போயிட்டு ஒரு நவுனையோ ஒரு வேர்பையோ ஒரு எஜெக்டிவோ எழுதுகிற நேரம் நாங்கள் அந்த இடத்துல கமா போட மாட்டோம். என்ன போடுவோம்? அதில் அண்ட் அந்த வேர்டோட அந்த சென்டென்ஸை நாங்கள் எழுதுவோம். ரைட், பாருங்கள் இதில். Look at the first example, a series of nouns. Here they have given you an example sentence, right? Here they have used comma to separate the list of nouns. Look at the example. We have a cat, a dog and a parrot. Right here you can see three nouns: cat, dog, parrot. Right? When we write the last noun, here they have used the word and to join with the previous noun. இங்கே நாங்கள் கம்மா யூஸ் பண்ணிடல. லாஸ்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்? அண்டுன்னு போடுவோம். ரைட்? பட் when we write other nouns in the list, we have to use comma to separate them. ஆனால் அதுக்கு முன்னுக்கு வர நவுன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எழுதுகிற நேரங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க? கமா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதை செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு. ரைட்? If there is a comma, we have to, when we read the sentence, when we read that words, we have to pause there. நாம் அந்த பிளேஸில் என்ன செய்யணும்? கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி தான் வாசிக்கணும். Look at the way of reading. We have a cat, a dog and a parrot. Okay, here they have given you another example, a series of verbs. If there are many verbs in a sentence, we use commas to separate them. At the end, we use the word and to join last verb with the previous verb. கடைசி வேர்பையும் அதுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற வேர்பையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க? and யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. To separate other verbs, we use comma here. Okay, the boy ran, stumbled and fell down. What is the meaning of this sentence? The boy ran means these verbs are in past tense. Odinar, ran and என்ன செய்தார்? ஓடினார். Stumble mean கால் இடறது, தடுமாறது, lose the balance. Right? Lost his balance and fell down. Fell down என்ன செஞ்சிட்டாரு? கீழே விழுந்துட்டாரு. Right? Here you can see three verbs: ran, stumbled, fell down. Right? Here they have used commas to separate first two verbs. Right? And they have used the word and to join the last verb. Right? And look at the third sentence. My mother is beautiful, kind and intelligent. Here you can see some adjectives in this sentence. Here they have given you a series of adjectives. What are the adjectives given here? Beautiful, kind, intelligent. There are three adjectives. Right? We have used comma to separate first two adjectives. First ரெண்டு adjective separate பண்ணுறதுக்கு என்ன போட்டிருக்கிறான்? comma.
and we have used the word and to join last adjective with the previous adjective. முன்னுக்கு வர adjective ஓட last adjective நாங்க join பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல and யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம், right? My mother is, here they have described about his mother or her mother, right? Their mother. My mother is beautiful, அழகானவர், kind, இரக்கமானவர், intelligent, புத்திசாதுரியமானவர், right? So the first usage of comma is we use comma to separate the items in a list. It can be noun, it can be verbs, it can be adjectives or adverbs, right? Okay, now let's move on to the second point. Look at the second point, to enclose details. It means when we add extra detail about a place or person or thing, we have to use comma to separate them. Okay, look at this sentence. Sri Lanka, one of the most beautiful countries in the world, is my motherland. Okay, what is the main sentence of this sentence? This example, Sri Lanka is, what is the main part of this sentence? Sri Lanka is my motherland. This is the main part of this sentence, right? Here they have added an extra message, an extra information about the place. What is the extra information added here? One of the most beautiful countries in the world. It means உலகத்திலே இருக்கிற மிகவும் அழகான நாடுகள்ல ஒன்று. Here they have added you an extra information about the place, right? When we add the extra information about the place or person or thing, we have to use comma to separate them. Okay, here they have used comma next to the name of the place. It means when we begin to write the message, we have to use the comma. When we begin to write the extra information, we have to use comma at the beginning and at the ending of the information, right? At the beginning and ending. You can see two commas here to separate the extra information about the place. And look at the second sentence. Suresh, who is an avid reader, buys at least 2 new books a month. What is the main part of this sentence? Suresh buys at least 2 new books a month. It means Suresh buys at least 2 new books. குறைஞ்சது 2 புது புக்காவது வாங்குவாராம் a month. ஒரு மந்த்துக்கு அவர் குறைஞ்சது 2 புதிய புத்தகங்களை அவர் வாங்குறவராக இருக்கிறார், right? What is an extra information about Suresh? Who is an avid reader? Avid reader means enthusiastic or keen. Keen and ஆர்வமுள்ள ரொம்ப ரீடிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பர்சன், right? This is the extra information about Suresh. Here they have used 2 commas at the beginning and at the ending, right? This is the second point about the uses of comma, right? In the first point they have said we use comma to separate items in the list. In the second point they have said we use comma to enclose details, right? To separate the extra information about the place or person or thing. Okay, let's move on to the third point. Okay, now see the third usage of the comma after interjections. Interjections means here they have given you some examples for the interjections. What are they? Well, yes, hello, hey, etc., right? These words are called interjections. Okay, when we use interjections in a sentence, we use comma next to them. Okay, hello, how are you? Here they have used comma next to the word hello, right? Yes, I do. Here you can see the comma next to the word yes. No, I don't. Here you can see the comma
next to the word no. When we use the interjections in a sentence, comma can be used next to it. Okay, here they have given you another usage of comma before tag questions. Tag questions means when we write a sentences, we can add a tag questions at the end of the sentence. Look at this example. You are coming, right? This is the sentence. At the end of the sentence, you can see a tag questions. What is that? Aren't you? இப்போ தமிழில் சொல்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் வருவீங்க இல்லையா, நீங்கள் வாரீங்க இல்லையா அப்படி கேட்போமே. நம்ம ஒரு சென்டென்ஸை சொல்லி போட்டு பின்னால் அப்படி இல்லையா, ஒரு கேர்ளை காட்டி அழகாக இருக்கிறா இல்லையா அப்படி கேட்போம் தானே. அந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு சென்டென்ஸில் கடைசியில் எண்ட் பொசிஷனில் வந்து நாங்கள் சேர்க்குற அந்த கொஷின்ஸை தான் நாங்கள் சொல்கிறது டேக் கொஷின்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. ரைட், ஹியர் யூ கேன் யூஸ் கமா to separate tag questions from the sentence. The sentenceல இருந்து the tag question separate பண்ணி காட்டுறதுக்கு நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? comma யூஸ் பண்ணுவோம். Right, you are coming. Here they have used comma. After that they have written the tag question. What is that? Aren't you? Right, before the tag questions we normally use comma. Right, let's move on to the next point. After a dependent clause. Dependent means it can give you the meaning alone. It can't give you the meaning alone. அதாவது இதுக்கு தனியாக ஒரு மீனிங்கை தர இயலாது. It can't give you the complete meaning alone. அதாவது தொக்கி நிற்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு சென்டென்ஸ் அதோட சேர்ந்தாதான் அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மீனிங் எங்களுக்கு தர இயலும். பூரணமாக ஒரு மீனிங் கிடைக்கணுமா இருந்தால் அதுக்கு இன்னொரு ஆள் தேவை. இன்னொரு சென்டென்ஸ் ஒன்று சேரும் போது தான் அது எங்களுக்கு என்னது தரும்? பூரணமான ஒரு மீனிங்கை தரும். அந்த மாதிரி க்ளோசஸை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறது? டிபெண்டன்ட் க்ளோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரைட், ஹியர் லுக் அட் த எக்ஸாம்பிள். வென் ஐ கோ டு கேண்டி ஐ ஆல்வேஸ் விசிட் மை ஆண்ட். Here you can find out the dependent clause. Here there are two clauses. Okay, I always visit my aunt. I always visit my aunt can give you the complete meaning. நான் எப்போவுமே யாரை பார்க்குறதுக்கு செல்வேன்? என்னோட ஆண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு நான் எப்பொழுதும் செல்வேன். ரைட், ஹியர் லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் திஸ் சென்டென்ஸ். when I go to Kandy. when I go to Kandy means நான் கேண்டிக்கு போகும் போது. அது தொக்கி நிற்கிது பாருங்கள். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் டிபெண்டன்ட் க்ளோஸ். when I go to the Kandy, நான் கேண்டிக்கு செல்லும் போது, நான் அவனை சந்திக்கும் போது, நான் அங்கே இருந்த போது, அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் மீனிங் தராமல் தொக்கி நிற்கிற சென்டென்சஸ் தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம்? டிபெண்டன்ட் க்ளோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரைட், வென் வி ரைட் த டிபெண்டன்ட் க்ளோஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். நோட் திஸ் பாயிண்ட். when we write the dependent clause at the beginningனா என்ன? ஆரம்பத்திலேயே நாங்கள் அந்த dependent clause எழுதிட்டோம்னு சொன்னால் we have to use comma to separate them from the main clause. மீன் கேட்குற அந்த மெயின் க்ளோஸில் இருந்து டிபெண்டன்ட் க்ளோஸை நாங்கள் செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? comma யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட், when we write the main clause at the beginning of the sentence, here look at this example. I always visit my aunt. Here they have written the main clause at the beginning of the sentence. No need to use comma to separate the dependent clause. இந்த இடத்துல நாங்கள் டிபெண்டன்ட் க்ளோஸை செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண தேவையில்லை? கமா யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. இதில் பாருங்கள், இந்த இடத்துல கமா இல்லை. ரைட், ஸோ கீப் இன் யுவர் மைண்ட், when we use the dependent clause at the beginning, when we write the dependent clause at the beginning of the sentence, we have to use comma to separate them from the main clause. When we write the main clause at the beginning of the sentence, no need to use comma to separate the dependent clause from the main clause. Okay, right. Let's see the last point of this lesson. Between two independent clauses that are joined with a coordinating conjunction. Independent clause and sonna, they can give you meaning alone, complete meaning alone. ரெண்டுமே தனித்தனியை நாங்கள் பிரித்து எடுக்கிற நேரம், ரெண்டு க்ளோஸையும் நாங்கள் தனித்தனியை பிரித்து எடுக்கிற நேரம் எங்களுக்கு அது செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக மீனிங்கை தரும். ஓகே, லுக் அட் த எக்ஸாம்பிள்.
it was a rainy day. It is a independent clause. I went to school. நான் பாடசாலைக்கு சென்றேன். These are independent clause. நாங்கள் ரெண்டையும் தனித்தனியாக எடுக்கிற நேரம் yet விட்டுட்டு பாருங்க. Right? Leave the word yet. Right? Take the word yet and look at take the independent clause separately. It was a rainy day. It is a sentence. It is called independent clause because it can give you the complete meaning alone. And look at the second portion. I went to school. This is a separate sentence, right? It is called independent clause. Independent clause na thanithu ninnu ungalku meaning tharum. So when we connect them, join them using the coordinating conjunction. What are the coordinating conjunctions? Here they have given you examples: and, but, oh, so, for, no, yet. Right? We can join two independent clauses using coordinating conjunctions. What are they? And, but, oh, so, for, no, yet. If we join two independent clauses using coordinating conjunctions, we use comma to separate them. Right? நாங்கள் வந்து அதை செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோமா? கமா யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட்? கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனோட யூஸ் பண்ணுற அந்த க்ளோஸுக்கு முன்னால் நாங்கள் கமா யூஸ் பண்ணுவோம். Here look at this. Between two independent clauses that are joined with the coordinating conjunctions, right? We use comma to separate them. Here look at this independent clause. It was a rainy day. Right? At the end of this clause use comma. Okay, after that you can write the next clause with coordinating conjunction. Coordinating conjunction oda adutha clause eludhikolradhu. Yet I went to school. Right? For an example we can say, I went to school yesterday but I couldn't meet Ravi. Right? I went to school yesterday. I went to school yesterday means நான் நேற்று ஸ்கூலுக்கு போனேன். But ஆனால் I couldn't meet Ravi. என்னால் யாரை சந்திக்க முடியல? ரவியை சந்திக்க முடியல. Right? How will you use comma to separate them? I went to school yesterday. Okay? Then put comma. After that you can write the next independent clause with coordinating conjunction. What is the coordinating conjunction I use here? But. But I couldn't meet Ravi. Okay? Right? I think you all have understood this lesson. Please write these notes in your exercise book. Okay? Tomorrow I'll give you an activity regarding this lesson. Thank you so much and Jazakumullah khair.